Today, you are joining the 44th part of our English lesson series. අද ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්නේ අපගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 44 වැනි කොටසත් එක්කයි. We did first two patterns of past continuous tense, and today we are going to finish this tense, which means we are going to do two patterns, negative form and the negative question form of past continuous tense, and that's our major lesson today. First of all, let's read the saying, and this is a good lesson for us. Let's read it together. The love of money is the root of evil. The love of money is the root of evil. The love කියලා කියන්නේ ආදරයට. The love of money, සල්ලි වලට ආදරය කිරීම. සල්ලි පස්සේ හඹා යෑම කියලා අපි හිතමුකෝ. Chasing after money is the root of evil. Root එක. Root කියලා කියන්නේ මූලයට. Evil කියන්නේ පාපයට. පාපයේ මූලය තමයිලු සල්ලි වලට කෑදරවීම, ආදරය කිරීම. You can just say it as chasing after money is the root of evil. We have met many people, they just focus on money. They think or they just assume that the life is money. But remember, maintaining an excessive attachment to money can lead to many wrongdoings. Many wrongdoings. This is not a problem about money or making money or earning money, but this is about people who change due to money. When money is the only goal in life, what happens? People lose their humanity. That's the major problem. We also have met many people that have lost their humanity due to money, and that's the problem. So my advice is all the time, work hard to make money, work hard to earn money. Try to be rich, try to have money, or try to have wealth, or try to be wealthy. That's not a problem. But be rich in humanity. Be rich in humanity. That's my advice. එනිසා සල්ලි කොහොම තිබුණත් තමන්ගේ මනුෂ්‍යත්වය රැකගෙන ඉදිරියට යන්නට උත්සාහ කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් පාපයේ මූලය මුදල් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන්. Do not let it happen. එහෙම වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. With this lesson, let's move to our major lesson today. As I explained you earlier, we are going to finish two patterns in one go. එක වරම patterns දෙකක් අපි ඉවර කරන්නයි අද බලාපොරොත්තුව. Was plus not, wasn't. Were plus not, weren't. You know these contractions now. ඔයාලා දන්නවා මේ කෙටි යෙදුම් was plus not, wasn't කියලා හැදෙනවා. Were plus not, weren't කියලා හැදෙනවා. මේවා ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් I was having a shower කියලා කිව්වොත් I was having a shower. මම නාන ගමන් හිටියේ. මම නාමින් හිටියේ කියන එක තමයි I was having a shower කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේකට I wasn't having a shower කියලා කිව්වොත් මම නාන ගමන් නෙවෙයි හිටියේ. wasn't. When you put not, then it makes a negative sense. So you can understand this very well. හොඳටම ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. was එකට not එකතු වුනහම අර නැත කියන අර්ථය හැදෙනවා. It wasn't raining. It wasn't raining. වහිමින් තිබුණේ නැහැ. It wasn't raining. වහිමින් තිබුණේ නැහැ.
He wasn't cooking. He wasn't cooking. ඔහු උයන ගමන් නෙවෙයි හිටියේ. ඔහු උය උයා නෙවෙයි හිටියේ. He wasn't cooking. She wasn't reading a book. She wasn't reading a book. ඇය පොතක් කියව කියවා නෙවෙයි හිටියේ. ඇය පොතක් කියවන ගමන් නෙවෙයි හිටියේ. She wasn't reading a book. They weren't watching news. They weren't watching news. ඒගොල්ලෝ ප්‍රවෘත්ති බලන ගමන් නෙවෙයි හිටියේ. They weren't watching news. I wasn't sleeping. I wasn't sleeping. මම නිදාගෙන නෙවෙයි හිටියේ. I wasn't sleeping. So you can say I didn't sleep. මම නිදාගත්තේ නැහැ. But if you want to say I wasn't sleeping, which means that you were not doing that. I was not sleeping. No, no, no. I wasn't sleeping. මම නිදාගෙන නෙවෙයි හිටියේ. I wasn't sleeping. We weren't gossiping. We weren't gossiping. මේ අපි මේ ඕපදූප කතා කර කර නෙවෙයි හිටියේ. We weren't gossiping. We weren't gossiping. අපි ඕපාදූප දොඩව දොඩවා නෙවෙයි හිටියේ. We weren't gossiping. The next sentence, he wasn't eating. He wasn't eating, which means he was not having his meal. කන ගමන් නෙවෙයි හිටියේ. He wasn't eating. ඔහු කන ගමන් නෙවෙයි හිටියේ. And here you can see what I have done with an arrow that I have drawn here, how to make the negative question form. Just taking was in front of the sentence, easily you can make the negative question form of past continuous tense. And that's why I just said this is easy. හරිම ලේසි නේද? wasn't කියන එක ගන්නවා මුලට. When you take wasn't front, මුලට ගන්නකොට wasn't කියන එක ඔබට පුළුවන් negative question form එක හදන්න. Wasn't he eating? ඔහු කන ගමන් නෙවෙයිද හිටියේ? Wasn't he eating? ඔහු කන ගමන් නෙවෙයිද හිටියේ? The next one, they weren't shouting. They weren't shouting. Shout means කෑ ගහනවා. කෑ ගහනවට කියන්නේ shout. They make noise. කෑ ගහනවා. Shout. Don't shout. කෑ ගහන්න එපා. කොහොමද කියන්නේ කාට හරි? මේ කෑ ගහන්න එපා කියලා? Don't shout. කෑ ගහන්න එපා. Please be silent. Please be quiet. Don't shout. කෑ ගහන්න එපා. Be quiet. Please be quiet. කරුණා කරලා නිහඬ වෙන්න. Don't shout. කෑ ගහන්න එපා. එහෙනම් they weren't shouting කිව්වහම ඒගොල්ලෝ කෑ ගහමින් නෙවෙයි හිටියේ. They weren't shouting. They were discussing something, but they were not shouting. ඒගොල්ලෝ මේ මොකක් හරි සාකච්ඡා කර කර හිටියේ, but they were not shouting. ඒගොල්ලෝ කෑ ගහන ගමන් නෙවෙයි, කෑ ගගහා නෙවෙයි හිටියේ. So how to make the negative question form here? Just getting were in front of the sentence like this. Weren't they shouting? ඒගොල්ලෝ කෑ ගහමින් නෙවෙයිද හිටියේ? ඒගොල්ලෝ කෑ ගහමින් නෙවෙයිද හිටියේ? Weren't they shouting? So now you can understand the way how to make the negative question form. So I don't want to prolong the lesson, okay? And just look at the sentence. Why wasn't he having a rest? Why wasn't he having a rest? Why? Why means I. Why weren't they playing? Why weren't they playing? Before that, why wasn't he having a rest? Okay. Why wasn't he having a rest? ඇයි ඔහු rest එකක් ගනිමින් හිටියේ නැත්තේ? ඇයි ඔහු rest එකක් නොගනිමින් හිටියේ? අන්න ඒ වගේ එකක්නේ. Why wasn't he having a rest? Why weren't they playing? ඇයි ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කර කර හිටියේ නැත්තේ?
ඇයි ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කර කර හිටියේ නැත්තේ? Why weren't they playing? You can say something. It was raining, so it was impossible for them to play. වහිමින් තිබුණේ. It was raining, so they couldn't play. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට සෙල්ලම් කරන්න බැරි වුණා. However, they were not playing, and you can make the question form here. Why weren't they playing? Why weren't they playing? ඇයි ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කර කර හිටියේ නැත්තේ? ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න මේ ඉස්සරහා තියෙන short sentence එක දිහා බලන්න. Look at the short sentence here. It became stale. It became stale. It became stale. It became stale. Read with me together. It became stale. It became stale. සමහර වෙලාවට කියනවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ අපෝ ඒක නම් මහා නීරස වුණා මට. ඒක මට නීරස වුණා. එපාම වුණා. නීරස වුණා. අන්න ඒ වගේ දේවල් කියනවා. It became stale. අයියෝ the meeting became stale. රැස්වීම නම් තිත්ත වුණා. නීරසයි. Stale. It became stale. It's a very good usage to remember and use it. Next one within brackets වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා නේද එකක්. At first glance. At first glance. glance එකක්. glance එකක්. බැල්මක් කියන එක තමයි glance එකක් කියලා කියන්නේ. බැල්මක් හෙලනවටනේ අර glance එකක් කියලා කියන්නේ නේ. මෙතන at first glance. at first glance කියලා කියන්නේ බැලූ බැල්මට කියන අර්ථය ලබා දෙන යෙදුම. at first glance. Look at the example here. At first glance, it seemed like he is honest, but he is not like that. At first glance, බැලූ බැල්මට it seemed like he is honest. ඔහු අවංකයි වගේ පෙනුණා. බැලූ බැල්මට ඔහු නිකන් අවංකයි වගේ තමයි පෙනුනේ. It seemed like he is honest. But he is not like that. නමුත් ඔහු එහෙම නෙමෙයි. He is not like that. He is dishonest. He is not honest. Which means what I assumed is wrong. What I thought is wrong. මම හිතපු එක වැරදි. මම උපකල්පනය කරපු එක වැරදි. I just thought that he is a very good one, but it's wrong. At first glance, it looked like that, or he seemed to be really good or honest, but it's wrong. අන්න එහෙම එකක්. බැලූ බැල්මට ඔහු අවංකයි වගේ තමයි පේනුනේ. It seemed like he is honest, or he was honest, but it's wrong. පැහැදිලිද at first glance කියන එක? දැන් මෙහෙම කියන මොකක් හරි news එකක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. You get a news. Then you say at first glance it's a good news. බැලු බැල්මට ඒක හොඳ ප්‍රවෘත්තියක්. At first glance it's a good message. බැලු බැල්මට ඒක හොඳ පණිවිඩයක්. අන්න at first glance කියන එකත් එක්ක එහෙමයි වාක්‍ය හදාගන්නේ. The next one, don't be embittered by this. Don't be embittered by this. Don't be embittered by this. Embit කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කම්පා වෙනවා කියන එක තමයි. මෙතන don't be embittered by this කියලා කියන්නේ මේකෙන් කම්පා වෙන්න එපා. කාට හරි කියනවා මේ don't be embittered by this. මේකෙන් කම්පා වෙන්න එපා. Don't be embittered by this news. මේ ප්‍රවෘත්ති අහලා කම්පා වෙන්න එපා. Don't be embittered by this news. By this message. අන්න ඒ වගේ ටිකක් මොනවා හරි දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ යෙදුම don't be embittered by this news or by that. So you can use this as appropriate. සුදුසු පරිදි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Next sentence. Wasn't he trying to bring you down? Wasn't he trying to bring you down? Wasn't he trying? ඔහු උත්සාහ කරමින් හිටියේ නැද්ද? Wasn't he trying? ඔහු උත්සාහ කරමින් හිටියේ නැද්ද? To bring you down. ඔබව පහළට ඇදලා දානවට. අන්න පහළට ඇදලා දානවට කියන්නේ bring you down, bring me down.
එහෙනම් මෙතන to bring you down ඔබව පහලට ඇදලා දමන්නට wasn't he trying ඔහු උත්සාහ කරමින් හිටියේ නැද්ද? wasn't he trying to bring you down? You can say he tried hard to bring me down. මාව පහලට ඇද දාන්න පුදුම උත්සාහයක් ගත්තා. He tried hard. He tried hard to bring me down. මාව පහලට ඇදලා දාන්න. හොඳ යෙදුමක් මේක. bring you down. Don't try to bring anyone down. Help others. එහෙම කියන්න පුළුවන්නේ. අනිත් අය පහලට ඇදලා දාන්න උත්සාහ කරන්න එපා. Don't try. එහෙනම් මෙතන wasn't he trying කිව්වහම this is the pattern we learned today. Negative question form of past continuous tense. Okay, let's go for the next sentence. We were sowing seeds. Seeds. Seeds කියන්නේ බීජ. Sow. Sow means this is the verb that I took from the verb list. So take the verb list and keep it with you now and try to find out this verb. Sow, S-O-W. And the meaning of that verb is වපුරනවා. We were sowing seeds. අපි බීජ වපුරමින් හිටියේ. We were sowing seeds. අපි බීජ වපුරමින් හිටියේ. Last week we finished sowing seeds. Last week. Last week කිව්වහම ගිය සතිය. එහෙනම් last week කිව්වහම ගිය සතියේ. Last month ගිය මාසයේ. Last year ගිය අවුරුද්දේ. කොහොමද කියන්නේ එහෙනම් ගිය අවුරුද්දේ කියලා? Last year. කොහොමද කියන්නේ ගිය මාසයේ කියලා? Last month. කොහොමද කියන්නේ ගිය සතියේ කියලා? Last week. And if you want to say yesterday evening or yesterday evening, you can say last evening. Last evening කියන්නේ දැන් ඊයේ හවස නම් last evening. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් ඔකට yesterday evening කියලාත් කියනවා. yesterday evening. yesterday කියන්නේ ඊයේ. yesterday කියන්නේ ඊයේ. yesterday evening කියලාත් මෙහි ඔක කියනවා last evening කියන එකට. ඒ වගේ last night ඊයේ රෑ. මෙතන last week ගිය සතියේ we finished අප ඉවර කළා. sowing seeds බීජ වැපිරීම. බීජ වැපිරීම අප ගිය සතියේ ඉවර කළා. ඒ වගේ සාමාන්‍ය we finished having our meal. අපි කෑම ගන්න එක ඉවර කළා. we finished studying. අපි study කරන එක finish කළා ඉවර කළා. we finished watching the film. අපි film එක බලන එක ඉවර කළා. we finished it. ඒක පාවිච්චි කරන්න. we finished, then you can put the verb with ing form and it's a beautiful usage. we finished playing. අපි සෙල්ලම් කරන එක නතර කරා. not නතර කළා ඉවර කළා. ඇත්තටම stopped. we stopped playing. we stopped playing. අපි සෙල්ලම් කරන එක නතර කළා. we stopped watching news. අපි news බලන එක නතර කළා. අන්න ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් මොන හරි දේවල්. we finished something. අපි මොකක් හරි එකක් ඉවර කළා. කමන්නේ. stopped කියන එක පාවිච්චි කරන්න. instead of using finished, use stopped and that's good. So we stopped doing this. අපි මේක කරන එක නතර කළා. අන්න ඒ වගේ. හරි. Next verb is speak. S-P-E-A-K. Speak. Speak. And the past form of speak is spoke. So he spoke nicely. He spoke nicely. ඔහු nicely. ලස්සනට කතා කළා. He spoke nicely. They were speaking in English. ඒගොල්ලෝ කතා කර හිටියේ ඉංග්‍රීසියෙන්. They were speaking in English. They were speaking in Sinhala. ඒගොල්ලෝ කතා කර හිටියේ සිංහලෙන්. They were speaking in Tamil. ඒගොල්ලෝ කතා කර හිටියේ දෙමළෙන්. They were speaking.
Next sentence is she and I spoke this morning. She and I spoke this morning. She and I. ඇයයි මමයි spoke කතා කළා this morning. අද උදෑසන. අද උදෑසන නම් අපි කියන්නේ this morning. එතකොට මෙතන she and me කියලා එහෙම දාන්නේ නැහැ. she and me. එයයි මමයි කියනකොට she and me එහෙම දාන්නේ නැහැ. mother and me අම්මයි මමයි එහෙම දාන්නේ නැහැ. වැරදි wrong. You should use what? You should use she and I or mother and I, he and I. So here she and I spoke this morning. ඇයයි මමයි අද උදෑසන කතා කළා. Speak up, speak up, speak up. What does this mean? Speak up. Speak up. If you cannot hear someone's voice, you can just say, please volume up your voice or volume your voice up. You can say, can you just speak up? Can you just talk loud? Speak up. Speak up කියලා කියන්නේ ටිකක් හයියෙන් කතා කරන්න කියලා කෙනෙකුට කියන්න ඕන නම් if you want to say someone to volume up his voice, you can just say speak up. පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්නකෝ. Speak up. I cannot hear you clearly. So speak up. හයියෙන් කතා කරන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? Speak up. Speak up. Speak up. Remember this verb well. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. Next one is spell. ඊළඟ ක්‍රියාපදේ තමයි ඔතන තියෙන්නේ spell කියලා. For that I have given a different sentence here. Look at that. මම ටිකක් වෙනස් වාක්‍යයක් එතන දීලා තියෙනවා. There has been a long spell of dry weather. There has been a long spell of dry weather. Dry weather. Dry. Dry කියන්නේ really කියන එක තමයි. There has been a long spell of dry weather. There has been කිව්වහම මේවා අපි ඉගෙන ගත්තානේ. ඒ කියන්නේ කාලයකට කලින් පටන් අරගෙන තව දුරටත් පවතින දේවල් අපි කියන්නේ there has been. There has been a drought. නියගයක් පවතිනවා, drought එකක් පවතිනවා for a long time. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ. ඒ කියන්නේ ඒ drought එක ඒ නියගේ පටන් ගත්තේ ගොඩ කාලයකට කලින් තවමත් ඒක පවතිනවා. අපි ඕව ඉගෙන ගත්ත කතා කළා. There has been a long spell of dry. මෙතන ඇයි spell කියන එක පාවිච්චි කළේ? Remember, if you say something that happening magically or happening like magically, not magically, but like magically, නිකං magically වගේ විස්මය දනවන පරිදිත් නෙවෙයි, ඇත්තටම නිකන් හිතා ගන්න බැරි වෙන විදියට වගේ නිකං අන්න එහෙම නිකං මොන හරි දෙයක් වෙනවා නම් දැන් මෙතන කියනවා there has been a long spell of dry weather. dry weather එකක් really කාල ගුණයක් ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ පවතිනවා නිකන් අදහාගත නොහැකි පරිදි කොහොම මේක වුණාද කියලා හිතා ගන්න බැරි විදියට තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ යූසේජ් එකකට තමයි මේ a long spell of dry weather කියලා දාලා තියෙන්නේ. a long spell of cold weather කිව්වොත් අන්න ඒ වගේ ගොඩ නිකන් magically බොහෝ දිගු සීත කාලයක් පවතිනවා වගේ නම් there has been a long spell of cold weather කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එක I just gave this. මම මේක නිකමට දුන්නේ. ඊට අමතරව spell කියන එක වඩාත්ම පාවිච්චි වෙන්නේ could you please spell your name? Spell your name. ඔයාගේ නම spell කරන්නකෝ කියලා කියන සමහර වෙලාවට කියනවා මේ ඔයාගේ නම පොඩ්ඩක් spell කරන්නකෝ. එතකොට නමේ තියෙන අකුරු කියනවනේ. Letters of a word. You have to say the letters of your name. Spell your name කිව්වොත් ඔයාගේ නම නමේ තියෙන අකුරු කියනවා ලස්සනට පිළිවෙලට. අන්න ඒක තමයි spell කියලා කියන්නේ. අවසරයක් ගන්නකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් එක හොඳ අපි කියනවා ඒකට ශිෂ්ට සම්පන්න විදියටනේ, polite විදියට. නැත්තම් කාගෙන් හරි යමක් polite විදියට ඉල්ලනවා නම්
අන්න එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් could you please open the door කරුණා කරලා දොර අරින්නකෝ could you please open the door could you please give me some water කරුණා කරලා මට වතුර ටිකක් දෙන්න that's polite and remember it's a polite way of asking for something මොකක් හරි දෙයක් polite විදියට ශිෂ්ට සම්පන්න විදියට ඉල්ලනවා නම් ඒක හොඳ ක්‍රමයක් could you please shut the door close the door you can see here spell means that saying the letters of a word the next verb is spend spend here I have written I spent a lot of time traveling. I spent. Spent means here the past form of the verb spend. Spent කියන එකේ අතීත පදේ තමයි මෙතන spent කියලා කියන්නේ. ගත කළා කියන අර්ථය තමයි මේකේ තේරුම spend. එහෙනම් I spent a lot of time මම ලොකු කාලයක් spent කළා ගත කළා traveling සංචාරය කරමින් මං ගොඩ කාලයක් ගත කළා. ලොකු කාලයක් මම සංචාරය කරමින් ගත කළා. You can say I spent a lot of time watching television, reading books, studying, working hard. You can use a lot of verbs here instead of traveling. You can just replace verbs as appropriate. No problem. You can use. Traveling කියන එක වෙනුවට වෙන වෙන ක්‍රියාපද දාලා කියන්න පුළුවන් ලස්සනට. I spent a lot of time gossiping, discussing, studying, writing, composing books. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. He was spending the best time of his life. He was spending. ඔහු ගත කරමින් හිටියේ. He was spending. ඔහු ගත කර හිටියේ. He was spending the best time. හොඳම කාලය. The best time of his life. ඔහුගේ ජීවිතේ. ඔහු ගත කර හිටියේ ඔහුගේ ජීවිතේ හොඳම කාලයයි. He was spending the best time of his life. අන්න ඒ වගේ. In addition, look at the small sentence. I am spent. What does this mean? I am spent, which means if you are exhausted, if you are really exhausted, which means you are spent. I think you can understand that you are completely exhausted. Exhausted කිව්වේ අර very tired වෙනුවට ගොඩක් මහන්සි ඊටාම මහන්සි කියන එක වෙනුවට කියන්න පුළුවන් තනි වචනේ තමයි exhausted කියලා කියන්නේ. එහෙනම් I am spent කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වොත් ඒ කියන්නේ you are completely exhausted. සම්පූර්ණයෙන්ම හති මහන්සි. You are spent. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔයාට you are spent. ඔයාට ගොඩක් මහන්සි. He is spent. ඔහුට ගොඩාක් මහන්සි. He is spent. She is spent. Like you can use. Hari. So, can you remember we started cooking a lentil curry and we could not finish it fully. Okay, we couldn't finish it fully. So, the rest is here or the rest is with me now or the rest. Now I am going to do the rest. Okay. So, we rinsed lentils first of all. What we did for the first step, what we did පළවෙනි පියවර හැටියට අපි කළේ wash කරප එකනේ හොදාගත්ත එක එකට මම තව වචනයක් ගෙනාවා we rinsed lentils. We rinsed. Rinsing or rinse means to wash lightly. මොකක් හරි එකක් නිකන් lightly හොදනවා නම් නිකන් ශනිකව හොදලා ගන්නවා නම් හරි ඊතරම් ලොකුවට හොදන්නේ නැතිනම් හරි අන්න ඒ වගේ එකකට අපි කියනවා rinse කරනවා කියලා. You can rinse your hands. ඔයාලගේ අත් උනත් rinse කරගන්න පුළුවන් නිකන් ඔය ටැප් එකට අත දාලා ගන්නේ rinse කරනවා. නේ
we rinse cups. Mostly we rinse cups. අපි ගොඩක්ම කෝප්ප කරන්නේ වතුර ටිකක් අල්ලලා ගන්නේ. අන්න ඒ ලෙවල් එකට තමයි rinse කියලා කියන්නේ. නිකන් ටක් ගාලා වතුර ටිකක් දැම්ම ගත්තා. rinse. Remember that verb, okay? Rinse. R-I-N-S-E. Rinse. Okay, so add some coconut milk. Now I think you added all the ingredients. Coconut milk. Okay? ඒ කියන්නේ පොල් කිරි. Add some coconut milk. පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරන්න. Boil it. Boil it. තම්බන්න. Cover tightly. හොඳින් වහන්න. Cover tightly. හොඳින් වහන්න. Simmer until they become tender. Or until lentils become tender. Simmer කියලා කියන්නේ ටිකක් simmer කරන්නනේ. ඒ කියන්නේ උණු වතුරෙන් තම්බනවට කියන්නේ simmer කරනවා කියලා. එහෙනම් උණු වතුරෙන් විතරක් නෙවෙයි ඇත්තටම මේ කිරි වලින් තම්බන එකනේ වෙන්නේ මෙතන. එහෙනම් simmer කරන්න ඒ විදියට උණු වතුරෙන් හොඳට තම්බා ගන්න නෙවෙයි කිරි වලින් හරි කමන්නේ simmer කරන්න until they become tender. අර හොඳට පරිප්පයට ඉදෙනකම්. tender වෙනකම් මෘදු වෙනකම්. simmer කරන්න simmer. So you can learn this verb. Simmer. Simmer කියන්නේ එහෙනම් අර ඒ වතුරේ නැත්තම් ඒ කිරිවල තැම්බෙන්න ඉඩ හරිනවා. You let it boil or you let it simmer. And season with some salt. Season with some salt. ඒ කියන්නේ season with some salt. Some salt කියන්නේ ලුණු ටිකක්. Season with කියලා කියන්නේ නිකන් දාලා බලන්න නැත්තම් හොඳ වචනයක් ඒකට තියෙනවා but it does not come out. The word does not come out. Okay, however, season with some salt. ලුණු ටිකක් දාන්න කියන එක තමයි ඉතින්. ඒක ලස්සන වචනයක්. You can say add some salt කියන්න පුළුවන්, put some salt කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් season with some salt කියලා කියන්නේ ටිකක් ලුණු ටිකකින් the word does not come වචනේ ඉන්නේ නෑ ඒකට. කොහොම හරි ලුණු දාන්න කියන එක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Season with some salt. Okay? Stir the broth well. Stir කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳට කලවම් කරනවටනේ කියන්නේ හැඳි ගන්නවට කියන්නේ stir කරනවානේ. Stir well. Stir well කිව්වොත් හොඳට හැඳි ගන්නවා. එහෙනම් stir the broth well කිව්වොත් broth කියන්නේ හොද්දට. broth කියන්නේ හොද්දට. එහෙනම් හොද්ද stir the broth well. හොද්ද හොඳට stir කරන්න හැඳි ගන්න. When the curry is done, you can take the pot and keep it aside. When the curry is done කියලා කියන්නේ curry එක ව්‍යාංජනය done කළායින් පස්සේ නැත්තම් හැදුවයින් පස්සේ you can take the pot එතන pot කියලා මම යටින් දාලා තියෙන්නේ නිකන් හට්ටිය take ගන්න and keep it aside පැත්තකින් තියන්න අරන් පැත්තකින් තියන්න කියන එක තමයි keep it aside. Enjoy your meal with lentils. Enjoy your meals. ඔයාගේ meal එක ඔයාගේ ආහාරය රස විඳින්න. Enjoy your meal with lentils. පරිප්පු සමග ඔබේ ආහාරය රස විඳින්න කියන එක තමයි ඒකේ කියන්නේ. But our major lesson is not to cook a lentil curry or to enjoy meal with lentils, but the negative form and the negative question form of past continuous tense. And with this we finished past continuous tense fully. So now it is up to you to move forward with this and to make new sentences again and again. Keep practicing well, and that's my advice. ඉතින් ඒ නිසා මෙතෙක් කරපු ඒ patterns ටික හොඳට පුහුණු වීම කරලා වැඩ ටික හොඳට කරගෙන යන්න. So see you in the next lesson. Until then, practice well. ඉතින් එතකක් හොඳට පුහුණු වීම කරන්න.